Assalamu alaikum. Hello, my dear student. How are you? I hope you all are fine and you are at home and you are safe. Dear student, welcome to Chattogram Online School. At very first, I like to introduce myself. I am Rupa Mullik Rupu, Assistant Teacher, TNT Gate Government Primary School, Khagrachuri. My dear student, you all are welcome to my class. Dear learners, at very first, I like to sing a greeting song with you. So everybody, greeting song. Hello, my friend. Happy to meet you. Happy to meet You. Hello, 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 my friend. Happy to meet you. Happy to meet you today. Dear students, I think you all are sing with me the greeting song. Thank you all. My dear student, do you remember that when you are in class 4, you have introduced with some punctuation marks? I think you can remember. Let's see a chart. Dear students, here is a chart of punctuation marks, and these punctuation marks are comma, semicolon, colon, full stop, exclamation mark, question mark, and some other punctuation mark. Here is more 14 or 15 punctuation mark, and we have used these punctuation marks at the time of writing English. So dear students, our today's lesson is my home district. Please open your book, page number 41, unit 10, lesson 8, 9, and our today's lesson part is use of comma. My dear student of class 5, in my last class I discussed with you about unit 10, my home district, the discussion of this PECE. আমি আমার গত ক্লাসগুলোতে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট এই অধ্যায়ের আলোচনাগুলো শেষ করেছিলাম। আজ আমি তোমাদেরকে পড়াবো মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট অধ্যায়ের লেসন 8 এবং 9 এর ইউজ অফ কমা। So dear student, open your book. I think you open your book. My today's discussions matter is a punctuation mark and it's comma. Dear student, it's comma. Okay? My dear learners, do you remember the uses of comma that you are learned in class 4? Okay. To recall you, I like to discuss about the uses of comma. তোমাদেরকে ক্লাস 4 এর সেই ব্যবহারগুলো যেগুলো তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছিলে যে কিভাবে আমরা কমা ব্যবহার করব সেগুলো একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। So dear student, listen to me attentively. My dear student, after yes and no in answers to questions and after words like of and oil, we uses comma. For example, yes it is, no it's not. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কোনো প্রশ্নের উত্তরে yes অথবা না বোধক উত্তর no এ ধরনের উত্তর লেখার পরে উত্তরের পরপরই কিন্তু কমা ব্যবহার করছি। যেমন yes এর পরে এখানে কমা ব্যবহার করা হয়েছে, আবার no
এরপরেও কিন্তু কমা ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট, before the word to at the end of a sentences we use a comma. For example, oh, I like it too. Dear students, look at this example. একটু উদাহরণটি দেখো। এখানে of after this word here is a comma. এই শব্দের পরে কিন্তু কমা ব্যবহার করা হয়েছে। And after I like it there is also a comma. So before the word to, this word is to, we have used comma, and at the end of a sentence we use a comma. To look at this sentence, here is I like to, here is a comma, and after of here is also a comma. Now before or after a name we use a comma. Example, Riya, Shima and Jui are friends. My dear learners, আমরা কোনো একটি নাম লেখার পরে যদি দুটি অথবা তিনটি অর্থাৎ দুটির বেশি নাম থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথম নামের পরে আমরা কমা ব্যবহার করব। Look at this example, dear student. After Riya here is a comma. Before Shima here is a comma. So dear students, I think you can understand these uses and you can remember it. I have another uses of comma. We also use a comma in a list of 3 or more things. Don't put a comma before the last thing in the list. For example, what are your favorite colors? I like green, red and blue. So dear student, এখানে বলা হয়েছে যে we also use a comma in a list of 3. আমরা তিনটি লিস্ট, যেমন এখানে তিনটি লিস্ট বলতে বোঝানো হয়েছে তিনটি রঙের কথা, গ্রিন, রেড এবং ব্লু। আমরা প্রথম রংটি ব্যবহারের পরে এখানে কমা ব্যবহার করেছি, কারণ আমি আগেই তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি যে দুটি বা তিনটির বেশি কোনো লিস্ট তৈরি করতে গেলে সেক্ষেত্রে প্রথমটির পরে কমা ব্যবহার করতে হয়। বিফোর দি লাস্ট থিং ইন দি লিস্ট, এই লিস্টের লাস্ট থিং এর আগে এন্ড ব্যবহার করেছি আর প্রথমটির পর আমরা কমা ব্যবহার করেছি। সো আই থিংক you can remember the use of comma which you learned at class 4. My dear student, everybody open you all open your book and look at the language focus number 8. Dear student, তোমাদের বইয়ের 8 নাম্বারের ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসটি একটু দেখো, সেখানে কি বলা হয়েছে about the use of comma. First one is to separate 3 or more words in a list. For example, Mili, Nayan and Saleh are my friends. They are kind, polite and caring. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বলা হয়েছে যে একই রকম তিনটি বা তার অধিক শব্দকে পৃথক করতে কমা ব্যবহার করা হয় এবং এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, মিলি, নয়ন and Saleh. After Mili here is a comma. Saleh are my friends. They are kind, polite and caring. Here is also a comma after kind. So dear student, what can we understand from this use? We can understand that to separate 3 or more sentence we have to use comma in words in a list. Okay, now I like to discuss about example. আমি আরেকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেমন my dear student, the Padma, Meghna, the Padma, the Meghna and
rivers of Bangladesh. শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা উদাহরণটি দেখো I use this comma after the Padma, the Meghna and the Jamuna are the big rivers of Bangladesh. শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের ব্যবহারটি দেখাখানে বলা হয়েছে একই রকম তিনটি বা তার অধিক শব্দকে পৃথক করতে কমা ব্যবহার করা হয়। আমিও ঠিক তেমনি একই রকম তিনটি যেমন পদ্মা, মেঘনা এবং যমুনা তিনটি নদীর নাম, সেখানে প্রথম নামের পরে আমি কমা ব্যবহার করেছি। And I think you can understand this use of comma. Now next use, dear students, to separate words that introduce a sentence, একটি বাক্যের মধ্যে কিছু শব্দকে পৃথক করতে, অর্থাৎ একটি বাক্যের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ আলাদা বোঝাতে হলেও কিন্তু কমা ব্যবহার করা হয়। ফর এক্সাম্পল, here is 4 examples. Oil, how are you? And after oil, here is a comma, and this comma separate this sentence in two parts. Oil, how are you? Then, oh, I'm fine. Here is a comma to separate this sentence. Here is yes, I know Laila. Here is a comma after yes, and it's make the sentence in two parts. Then no, I don't know you, Yusuf. Here is also use a comma to separate this sentence. Dear student, I like to write another example for you. একটি বাক্যের মধ্যে কিছু শব্দকে পৃথক করতে হলে আমরা কমা ব্যবহার করব। আমি আরেকটি উদাহরণ লিখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য, যেমন yes, I like the poem. Sorry, আমি তোমাদের একটি কবিতার কথা লিখে দিই। I like the poem. My dear student, here is a comma. I use comma after yes. To separate this sentence, I use a comma after yes and before the sentence. So I think you can understand these uses of comma. Now, the last uses from our language focus. To separate the name of a person addressed in a sentence. Dear student, বাক্যে কোনো ব্যক্তির নাম পৃথক করতেও কমা ব্যবহার করা হয়। Look at the example. Tamim, listen to this song. Tamim, listen to this song, and after Tamim, here is a comma, and this comma make the sentence in two parts, and this name is separate from this sentence. Again, here is another example. Neil, can you please turn on the radio? Neil, can you please turn on the radio? After Neil, here is a comma, and Neil is name of someone, and this comma makes separate of this sentence. Dear student, I think you can understand. I like to write another sentence before you. My dear student, I like to write that Sajid open the door. It's a sentence. Sajid is a name, and this is a comma I use, and this comma makes separate in this sentence. So dear student, বাক্যে কোনো ব্যক্তির নাম পৃথক করতেও কিন্তু আমরা কমা ব্যবহার করে থাকি। So I think my dear student can understand these uses of comma. Now let's use commas. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা একটু কমা ব্যবহার করি।
আমরা মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট অধ্যায়ের যতগুলো পার্ট পড়েছিলাম সেখানে অনেকগুলো কমা ব্যবহার করা হয়েছে and I select this part for you to find or sorry to use the sentence. Let us start. Kishoreganj is also the home district of some famous people. Dear student, Chandravati, the first woman poet of Bangla literature. Look at this sentence, my dear student. We have learned that after name we have to use comma. Was born here. Two writers of children's literature, Upendra Kishore Roy Chaudhary and Sukumar Roy, are also from here. So, where we can use comma. Yes, I like to read it again, and please try to use comma in the necessary place. Kishoreganj is also the home district of some famous people. It's a sentence. Then Chandravati, and I have said that after a name we have to use comma to make separate of a sentence. So we have to use comma after Chandravati, the first woman poet of Bangla literature, and we can make separate of this sentence by comma. Was born here. Then two writers of children's literature, Upendra Kishore Roy Chaudhary. To separate this sentence, we can use comma after literature. Two writers of children's literature, comma, Upendra Kishore Roy Chaudhary and Sukumar Roy are also from here. My dear student, I think you can use comma in a sentence. So now it's time to give you a home task. Write 5 sentences by using comma about your home district. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমার নিজ শহর সম্পর্কে তুমি 5টি বাক্য লিখবে এবং সেখানে কমা ব্যবহার করবে। ঠিক আছে? So dear student, what we have learned today? আজ আমরা কি শিখলাম? Okay, I like to discuss from first. At very first, I show you a chart, and it's about punctuation mark. My dear student, today we discuss about comma, and I recall you the use of comma. First you learn in class 4. Then I discuss about today's use of comma from your textbook from language focus. We have learned we have to use comma after yes, no. We have to use comma before to. We have to use comma to separate a sentence. We have to use comma after a name. Okay, dear student, আমরা কি কি ক্ষেত্রে কমা ব্যবহার করি সেটা জেনেছি। আমরা 3টি বা তার চেয়ে বেশি কোনো নাম লিখতে গেলেও কমা দিয়ে সেই বাক্যটি আলাদা করে বোঝাতে পারি। And I think you all have to understand the use of comma, and you can write any sentence with use of comma. So that I give you this home task. Dear student, read this part at your home again, and stay home, stay safe, stay with Chattogram Online School. I will appearing before you another day next Sunday with another topics. Till then, Allah Hafiz, my dear student, and goodbye.